Hello friends, মই Durna আপোনালোকক মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আজি যেটো ভিডিও আপলোড কৰিবলৈ গৈ আছো এই ভিডিওটো মই যোৱা লাষ্ট যেটো ভিডিও আপলোড কৰিছিলো তাৰ লগতে ৰিলেটেড হয়। লাষ্ট ভিডিওত মই আপলোড কৰিছিলো এটা নয়েজ প্লে অ্যাকশন ক্যামেৰা আনবক্সিং কৰিছিলো। সো আজি সেম ক্যামেৰাটোৰ মই ডিটেইল ৰিভিউ দিব গৈ আছো। এটো একচুয়ালি মই এমাহটো মই ইউজ কৰাৰ পিছতহে মই আপোনালোকক মই যেটো ৰিভিউ দিব গৈ আছো আজি। সো ভিডিওটো শেষলৈ চাব আৰু ইয়াৰ ফটো কোৱালিটি ভিডিও কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মোৰ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে। Even মই যেটো ভিডিও শুট কৰিছো বৰ্তমান এটো সেম নয়েজ প্লে অ্যাকশন ক্যামেৰাৰে মই শুট কৰি আছো। তো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা কোৱালিটি আপোনালোকে ফিল কৰিছে কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিওটো লগতে লাইক কৰি দিব আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। সো ফ্ৰেন্ডস ইয়াতে মই স্লো মোশন ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিছিলো। সো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ কোৱালিটি। ইয়াতে চাব পাৰে মই নৰ্মেল ভিডিও শুট কৰিছিলো।